Yes, good morning everyone, and welcome back to our class. So today we're going to discuss about identifying regions of areas under the normal curve. Okay, so it's actually a week 8 natin for this semester. Ayan, so nakakarami na tayo. And so mga hanggang 2 week pa yata. Then after that, meron ulit tayong chapter test. So matatapos na ulit natin yung chapter 2 natin. So ready na rin tayo sa ating darating na chapter test. Okay, yung chapter 2 natin. Okay. So before we start, I would like to share to you our learning outcome. So it will be the lesson that we will going to tackle different subtopics. Okay. So I hope in this lesson we're going to identify the regions of the areas under the normal curve. Then we're going to express the areas under the normal curve as a probabilities or percentages. And the last one, we're going to determine the areas under the normal curve given the z values. So although meron na tayong background knowledge do sa lesson 1 natin about the z values. So parang babalikan lang natin siya, but at this time, okay, nag-level up tayo at meron na tayong ma-identify natin through the normal curve kung anong part or anong area siya. Okay? So you have learned the properties of the normal curve in our previous lesson. So this time you will learn how to identify regions under the normal curve. But first, and we will going to check your readiness by doing the following exercise. So yung review natin nakaraan, no? So it's yung last lesson natin, it's about z-score. So mayroon dalawang uri tayo ng z-scores. We have the population and the sample. So the same lang sila ng meaning pero iba yung symbol. So pag nakita tayo ng ganito, mu, tsaka ito yung standard deviation natin, it's talk about the population. Pero pag ito naman yung mean natin, may x with the bar, and yung standard deviation niya is small letter s, is talk about sample data. So alam naman natin pinagkaiba ng population sa sample. So si population is basically general. Si sample is for specific. Okay. Then we also discuss the 4 steps kung paano mag-compute ng z-score. So first one, we're going to identify what is the formula. Kung anong formula yung gagamitin natin. Di ba kasi meron tayong dalawang formula. It's either population or sample. Depende yan sa problem or depende sa symbol na ginamit sa problem to identify kung anong formula yung gagamitin natin. Then step 2, we're going to check the given value. So ano yung mga sa given, ilalagay lang natin for step 2, step 3 natin. Syempre dahil may given natin, same time meron tayong formula, we're going to substitute the given values for the computing formula. So substitute lang natin. Then for the step 4, compute natin yung z value. So i-simplify na natin. So unahin mo natin subtraction sa numerator, i-divide sa denominator. So ayun na yun mismo ang ating pagkuha ng z-scores. At same time sa lesson na yan, diniscuss din after makuha natin yung z-scores, ilalagay natin siya sa normal curves. Dapat magtutugma yung ating X or yung given measurement doon sa nakuha nating z-scores. Okay, that makikita natin yan. Magtutugma dapat siya. Okay, so to check your readiness for this lesson, okay, in this lesson, so kindly answer again the entry card. Ayan, so the same scenarios na nangyari natin nakaraang lesson na kailangan yung i-comment down below the video ano yung maging sagot nyo. Okay, it's true or false. Then modify nyo kung false siya to make it true. Okay, the same scenario natin sa nakaraan. It's an additional task or given sa inyo na sana masagutan nyo para at least madagdagan ng points ang inyong score. Okay. So, just comment down below to check your readiness. Okay. Kung maintindihan ba kayo sa lesson or sa nag-advance reading ba kayo for our lesson today. Okay, so I hope ma-comment down below niyo yan ang inyong sagot. Okay, so far, okay, proceed tayo. Yan. So, we have learned that the area under the normal curve is 1, di ba? Naalala nyo pa na yung buong normal curve is 1. Okay, so we can make the correspondence between area and probability. We've also learned how to use the Z table so that we can identify the areas region under the normal curve. When we speak a region under a normal curve, we are in fact interested in the area that
of that region. So pinag-usapan natin yung region kung anong part, anong sakop niya, anong nasakop ng area na yon. So yun yung pinag-uusapan natin pag yung ibig sabihin pag we're talking about the region. Okay. Since the Z table provides the proportion of the area, so ibig sabihin yung mga number doon sa Z table natin, di ba meron tayong Z table na from 0.00 to 3, okay, yan yung column niya, din yung row niya from 0.00 to 0.09. Okay. So, ang tawag dun sa mga number na yun, pwede siyang i-represent as proportion, pwede rin daw siyang probability, at pwede siyang percentage. Okay, tatlo yung pwedeng tawag sa kanila. Okay, tatlo. So, 3P, tandaan nyo lang yung 3P, no? Pwede siyang proportion, pwedeng probability, pwedeng percentage. So, ano ba pinagkaiba ng tatlong yan? So, i-discuss pa natin yan later or in a further lesson natin. Okay. So, between any two specific values under the normal curve, regions under the curve can be described in terms of area. So, ibig sabihin na they describe din siya in terms of area. For example, the area of the region between 0 and 1. Okay? Given the Z table, so hanapin natin si 0 at yung 1. Ano bang area nila? From 0 to 1. Tutugma lang natin yan. So, we have the 0.3413. Ayan yung ating area or yung region na nasakop ng 0 hanggang 1. Kung babalikan natin yung ating Z table. So we can do operations with the areas to identify more regions under the curve. So to find the area of the region between 1 and 2, we subtract 3.413 from 0.4772, resulting in 0.1359. So ibig sabihin kung gusto naman natin alamin yung area, okay, yung area ng from 1 to 2, so we simply ano, kasi pag titingnan natin yung ano no, yung ating Z table, yung value ng 2 ay yung value ng 2 natin from 0 to 2 ay 0.4772. So dahil ang tinatanong lang natin is yung area na nasakop ni 1 hanggang 2. So ibig sabihin, yung nakuha natin na 0 to 1 is subtract lang natin doon kay 4.4772. We have now the area na sakop ng 1 hanggang 2 ay nasa 1 or nasa 0.1359 lang. So, in graphically, ayan siya. So, ibig sabihin, so, from 0 to 1, yung area na sakop niya is 0.3413. Ayan yung kaninang unang example. Sa pangalawang example, yung sakop naman daw ni 1 and 2. Eh, yung value natin, di ba, na nakaraan na given natin for lesson 1 na ang value daw ni 0, ayan, ni 0 hanggang 2 is 0.4772. But the question is, ano daw lang yung area na sakop ni 1 hanggang 2? Ibig sabihin, ito lang yung tinatanong. Okay? So, therefore, paano siya ma-identify? So, since 0 to 2 ay 0.4772, isubtract lang natin yung nakuha natin na area naman from 0 to 1. So, ito sabihin, binawas natin sa 0.4772 yung 0.3413. So, ang natira na lang ngayon ay 0.1359. So, ito na itsura niya. So, yung area na to from 1 to 2 ay 0.1359. So, ganun lang ginagawa natin. So, gumagamit natin ng operation. It's either subtraction or addition lang naman. So, dahil tinatanong lang is 1 and 2, therefore, nag-subtract tayo. Okay? So, ganun yung ginagawa to identify the curve under the normal curve. Although they are symmetrical, ibig sabihin, dahil symmetrical sila, so kung anong value dito sa nasa kanan, so ganun din sa kaliwa. The same lang. Okay? So, tandaan natin na isa yan sa property ng ating normal curve. Another, similarly, the area of the region between z is equal to 0 and z is equal to 3 is given the z table to be 0.4987. So, kung titingnan naman natin sa z table natin, yung 0 hanggang 3, ang value nun ay 0.497. 87. Okay, 0.4987. So, the area of the region between 2 and 3 is given by, ayan, so, dahil yung 0 hanggang 3 ay 0.4987. So, ang tinatanong lang naman dahil sa problem natin is kung ano yung area na sakop ni 2 hanggang 3. So, therefore, yung given natin kanina ulit na 0.4987 isa-subtract natin sa value natin kanina simula kay 1 and 2, which is 0.4772.
So therefore, yung area na 2 hanggang 3 ay nasa 0.0215 lang. Based on sa given natin, ayan, ito yung magiging graph niya. So, kung si 0 hanggang 2 daw ay 0.4772 at kung si 0 hanggang 3 ay 0.4987, ano daw yung value ni 2 hanggang 3? So basic na basic lang, no? So para ma-identify natin yung part na yan, so unahin muna natin tong 0 hanggang 3 ay 0.4987. Ito siya. Okay? Ayan na yung given natin. So ayan. So, yun yung sakop niya from 0 hanggang 3. Ayan, sa taas. This one. Ayan, so, ang sunod na natin kinuha ay saan galing to si 0.4772? Doon siya galing sa 0 hanggang 2 naman. Ito yung given niya. 0.4772. Eh, ang tanong, ano daw yung area na or region ng part ng 2 hanggang 3? So basically, ginawa natin, sinubtract lang natin. So binawasan lang to ng 0.4772. Therefore, we have now the area that covered of 2 hanggang 3 ay nasa 0.0215. Okay, ganun lang ginagawa basically. So ipapakita natin through graph. Okay. So parang gumamit din ng Z-table at the same time in-execute natin or visualize natin through graph, through normal curve. Okay, so I hope it's clear. Next, so if we want to identify the regions under the normal curve in terms of percent, the graph of the distribution would like this. Okay, so kung gusto naman natin siya ma-represent as percentage, sabi nga natin kanina, yung normal curve natin na-represent siya in 3P. Ano yung tatlong P? Probability, pwede siyang, ayan yung mga decimal, pwede din siyang proportion, pwede rin daw siyang, yung proportion na yun na yung part-part. Okay, yung hinati-hati na natin siya sa different column. Pag sinabi naman natin percentage, yun yung value niya na 0 point something, yun siya. Then, pag sinabi naman natin percentage, i-convert natin into percentage or ita-times natin yung decimal point o yung probability into 100% para maging percentage siya. So, kung ko-convert natin into percentage, maging ito yung tsura niya. Yan, pansin nyo nakaraan, di ba? So, anong value dapat ito na 0 hanggang 1? It should be 0. Yan, 0.3413. Oh, tandaan na natin yan na kasi madalas ginagamit natin itong 0 hanggang 1. So, ito yung tinatawag na probability. Okay, itong mga number na yan, probability. Itong portion na to na merong mga hati-hati siya, ayan yung proportion na yung tawag. Pero pag sinabi naman nating percentage or percent, we simply multiply the 0.3413 to 100. Okay? Para makuha natin yung percentage. So, i-multiply lang natin yan sa times 1, multiply by 100. So, meron tayo ngayong 34.13%. Or simply, kung ayun yung mag-times, pwede nyo i-move ng dalawang beses lang yan, guys. Move lang tayo ng 2 decimal kasi hundreds yan. So, therefore, malilipat yung decimal natin dito kay pagitan ni 4 and 1. So, kaya nagkaroon tayo ng 34.13. So, the same din sa kabila kasi symmetrical lang yan eh. So, ganun din dito sa ito, yung nakuha natin kaninang value. Sa pagitan ni 1 and 2, we have 0.1359. Pag ito multiply lang natin yan sa 100, magiging 13.59. Ayun yung tinatawag na percentage. Then, yung kanina naman, na pagitan ni 2 hanggang 3 ay nasa 0. Ano yun? 0. Ayan, 0.215 yun. Ayan. Ayan yung value niya kanina. So, paano natin siya i-convert into percentage? Mag-move lang ulit tayo ng dalawang decimal places. Magiging 2.15% na siya or simply multiply 100%. So, ganun lang kino-convert yung ating probability into percentage. Multiply nyo lang. So, since dahil symmetrical yan, so kung ano yung value na nasa kanan, the same lang sa kaliwa. Okay? So, tandaan natin lagi yan. So, ayan yung conversion niya into percentage. So, I hope it's clear. Okay. Next, understanding proportion of areas under a normal curve. Ayan. So, for example, the total area between is equal to -1 and z is +1 is, ayan. So, pag sinabing total,
Anong total area niya? So dahil si 0 hanggang 1 ay 0.3413, tama? So at yung value naman niyan 0 hanggang +1, the same lang. So i-multiply natin yan ng 2 kasi the same lang naman sila. So 2 times 3413 is equal to 0.6826. Ito yung tinatawag na probability. So multiply lang natin yan, guys. So ibig sabihin, yung region or yung area na cover ni -1 hanggang +1 ay nasa 0.6826. So, pag i-convert natin yan into percentage, mag-move lang tayo ng 2 decimal place or times 100, kakaroon tayo ng 68.26%. So, aside from that, pwede rin natin kunin yung value from -2 to +2. So, kabilaan ulit yan. So, ang total area ni -2 hanggang +2 ay nasa 9.9544 or convert natin yan sa percentage, we have 95%. 95.44%. Okay? And the total area naman between the -3 hanggang +3, ayan na, ito na yung last part, madulo-dulo. So, it total of 0.9974. Sabi nga natin nakaraan, it's not actually 100%. Okay, meron siyang natitirang point something. Okay, or equivalent siya sa 99.74%. So, not totally 100%. Almost lang. Okay, naalala niyo pa naman yan sa lesson 1 natin. No? So, in general, we can determine the area in any specified region under the normal curve and associate with the 3P. Ito na yung 3P. Pwede siyang true probability, pwedeng pa-proportion, at pwede siyang pa-percentage. So, ko-convert lang natin siya. So, ano yung itsura niya? So, from -1 to +1, ito siya, 0.6, 0.6826 kasi nga dalawang 1 yan. So, multiply natin sa 2. Okay, kaya nagkaroon tayo ng 0.6826. Then, the region under the -2 hanggang +2 ay nasa 0.9544. Kung saan pwede natin ulit siyang i-convert into percentage. Naging ganito siya. Okay? Then, and the last one, we have -3 to +3, nasa 0.9974. Okay? So, convert din natin yan sa percentage, nasa 99.74%. So, ayun yung itsura ng, ayun yung mga areas under the normal curve. So, in terms of proportion. So, proportion yung tawag sa mga ganito. Ayan, pag naglalagay tayo ng broken line, ayan, proportion yung tawag. Pero ang tawag sa number ng proportion ay probability. Pag i-convert natin yan or i-times natin sa percentage, i-times natin sa 100, nagiging percentage yung tawag. So, tatlo yung dala-dala ni normal curve. Okay? So, I hope it's clear. Okay. So, meron tayo dito example. Using the Z table in determining the areas under the normal curve when Z is given. Okay, actually guys, parang recap na lang doon, no? Kasi nadaanan na natin siya sa lesson 1. Ayan, kung paano siya ginagawa. Di ba meron tayong 4 steps method na sinusunod para ma-identify. So, parang babalikan lang ulit natin siya. So, dito kailangan natin yung Z-table. So, huwag niyong kalimutan sa lesson 1. Balikan natin sa lesson 1 kung hindi kayo nakapag-print ng Z-table or unless memorize niyo yung given or yung mga number doon sa Z-table, walang problema. Pero we need to have a copy. Okay, hanggang sa chapter test niyo yan, kailangan may copy kayo para mabilis yung pag-solve natin. So, kukunin natin, we're going to identify if z is equal to 0.3. So, ano yung rules natin? May methods natin. May apat tayo na methods. Ito, kung naalala niyo siya. Yung steps natin. So, tandaan natin na unang step, we're going to write the z value into 3-digit form. So, tandaan niyo yan na naka 3-digit form dapat. So, dahil yung given natin, naka 2-digit form lang yan. So, anong gagawin? Magdadagdag tayo ng isang 0 sa last. Okay, kaya ito na siya. Naging 0.30. So, 3-digit form na siya. Okay, alam nyo na. Then, step 2 natin. So, using the Z table, kunin natin yung first 2 digits niya. So, anong first 2 digit natin? We have 0.3. Okay, yan yung nasa row, nasa gilid na part. Ayan, dyan. Then, itutugma natin. Step 3 natin, ilolocate natin yung third digit sa column naman.
So kung locate natin, di ba sa taas, meron tayo dyan mga 0.00, 0.01, and hanggang 0.9. So tatapat natin kay 0.00 kasi yan yung third digit natin. So therefore, meron tayong, so ang nakuha natin given, okay, we're going to take the value of the intersection of row 0.3 and column 0.00. We have now the area of 0.1179. Okay? So, kukunin lang natin yung area under the normal curve. So, saan ito nakuha? Using the Z table. Okay, doon yan nakuha guys. Baka makalimutan nyo yung Z table. Okay, so parang binalikan na natin yung lesson 1. Ayan. Para mas ma-familiarize natin lalo or ma-master natin kung ano bang mga area or yung mga region ng kada part ng normal curve natin. Okay, so we have another example. We have fz is equal to 1.96. So, first step natin, lahat naka 3-digit form. So, as is na to, no? Wala tayong dinagdag, wala tayong binawas kasi naka 3-digit form na siya. So, tama. Step 2 natin, kunin natin yung first two digits sa row niya. We have 1.9. Itatapat doon sa column na 0.06. Bakit 0.06? Kasi ang last digit natin ay 6. Therefore, kakaroon tayo ng 0.06. Kasi nagamit na natin yung first two digit. So, tatapat natin yan si 1.9 sa 0.06. Therefore, we can take the intersection is the area of the intersection between 1.9 and 0.06 is 0.4750. Ulitin natin guys, no? Pwede din natin siyang i-convert into percentage. So, ay percentage natin yan, we have 47.50. Okay, percent. Pwede natin i-convert yan ng percentage. Ayan. Times nyo lang sa 100. Okay, I hope it's clear na. Recap na lang to sa part of the review. Then for the last example, we're going to take the z is equal to negative 1.15. So, anong meron dyan sa negative 1.15 na yan? So, tandaan natin na pag negative, i-disregard lang natin. Diba? Kasi nga, yung normal curve natin is symmetrical. So, nagkakaiba lang sila kung nasa negative siya or nasa positive. Pero yung value as is. Okay? So, the same, 4 steps. So, 3-digit form na siya, tama. Then, kunin natin yung first 2 digit niya, which is 1.1. Itutugma natin dun sa third digit niya, which is 0.05. And yung intersection between them ay 0.3749. O pwede natin siyang gawing percentage. We have 37.49%. Okay? So, ganun lang yung lesson 3 natin for chapter 2. So I hope it's clear, no? It's basically more on identifying the area or the region using the Z table with the guide of our normal curve. So I hope it's clear, and if you have any clarification, don't hesitate to chat and DM or mag-comment lang kayo sa ating GC or sa ating YouTube sa video natin. So good luck for your activity and your evaluation. So I hope you have learned something and see you in our next lesson.